Você pensa que sabe como o medo se parece. Dentes afiados como navalhas, olhos mortos, um poder que acaba com vidas em segundos. Mas o oceano profundo guarda predadores tão alienígenas, tão perfeitamente projetados para matar na escuridão absoluta, que seus piores pesadelos empalideceriam. Mandíbulas que se projetam para a frente como armadilhas de mola. Olhos do tamanho de pratos de jantar. Tentáculos mais longos que ônibus, carregados com milhões de células urticantes. Bactérias que brilham para atrair presas para bocas que se desarticulam para além de 90 graus. Estes não são monstros de filmes. Estes são caçadores documentados, vivendo agora mesmo em águas tão profundas que a luz do sol jamais as tocou, onde a pressão o esmagaria, onde as temperaturas pairam logo acima do congelamento, e onde cada adaptação é construída para um único propósito: matar, sobreviver, dominar o abismo. Em 14 de outubro de 2024, cientistas do Instituto Oceanográfico Woods Hole retiraram algo da fossa do Atacama que mudou o que sabemos sobre predadores da zona radal, 7.902 metros abaixo. Quase tão profundo quanto o Monte Everest é alto. 4 espécimes, um crustáceo que nomearam Dulcibella camanchaca, 4 centímetros de comprimento. O primeiro anfípode predador ativo, grande já encontrado nessa profundidade. O nome vem de línguas indígenas andinas, significa escuridão, porque é lá que este caçador vive, na escuridão absoluta, usando apêndices raptoriais especializados para capturar e despedaçar anfípodes menores em um reino onde a comida é tão escassa que cada abate é crucial. O estudo publicado em Systematics and Biodiversity em dezembro de 2024 confirma isso. Análise de DNA, morfologia, um novo gênero, uma nova espécie. A fossa do Atacama não é apenas profunda, é um ponto de acesso evolutivo produzindo predadores que nunca vimos antes. Se você valoriza a história documentada de predadores de águas profundas como esta, inscreva-se, é a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Comente também de qual cidade você está nos ouvindo. Além disso, este roteiro é pesquisado e factual. Usando fontes do estudo, revisado por pares da instituição oceanográfica Woods Hole, publicado em Systematics and Biodiversity, em 9 de dezembro de 2024, e os registros de descoberta de espécies marinhas do Censo Oceânico, Nippon Foundation, Necton, publicados em 2 de novembro de 2025, documentando 866 novas espécies marinhas, incluindo 30 novos predadores de águas profundas do Oceano Antártico, confirmados em workshops de descoberta de espécies em Punta Arenas, Chile, em agosto de 2025. Agora, de volta à informação. Suba da zona radal, 2.000 metros, 3.000. Você entra em um reino onde 90% das criaturas produzem sua própria luz. A mesopelágica, a batipelágica, a zona da meia-noite. Aqui nada um peixe de aparência tão aterrorizante que seu nome sozinho faz as pessoas recuarem. O peixe pescador. Mais de 300 espécies. Todas vivendo entre 198 metros e mais fundo, algumas ultrapassando 2.700 metros. A fêmea do peixe-bola do Pacífico, Rhimantolophus sagamius, cresce até 90 centímetros. Os machos, 2,5 centímetros, parasitas que se fundem ao corpo da fêmea, tornando-se fábricas permanentes de esperma. Mas a fêmea é a caçadora. Em sua cabeça repousa uma espinha dorsal modificada, o ilícium. Na sua ponta, a esca, um bulbo carnudo repleto de bactérias bioluminescentes. Photobacterium, simbiontes vivos que geram luz em troca de abrigo. Maio de 2021, Newport Beach, Califórnia. Um peixe-bola do Pacífico é arrastado para a costa, mais de 200 quilos, 7 metros de comprimento. O Museu de História Natural do Condado de Los Angeles o estuda. Eles descobrem algo novo. Publicado em janeiro de 2022 em periódicos científicos. O peixe pescador não apenas produz luz, ele a manipula. Biofluorescência. A esca transforma a luz azul das bactérias em diferentes comprimentos de onda, criando um efeito de bola de discoteca na escuridão total. Pesquisas de William Lutt e equipe revelam que o peixe pescador controla a intensidade da luz, cria padrões pulsantes. As bactérias vivem dentro da esca em tecido especializado, alimentadas pelo suprimento sanguíneo do peixe. O acordo é simples. As bactérias obtêm nutrientes e segurança. O peixe obtém uma isca que nunca se esgota. Cientistas estimam densidades bacterianas na casa dos milhões por milímetro cúbico de tecido da esca. A estratégia de caça? Paciência. Um peixe pescador flutua.
flutuabilidade neutra. Seu corpo escuro o suficiente para absorver 99% da luz. Pele ultra preta. Melanossomos tão densamente compactados que não há lacunas. Tudo invisível, exceto aquele orbe brilhante. Um peixe pequeno o vê. Pensa que é presa. Nada mais perto. O peixe pescador tem olhos do tamanho de bolas de tênis em algumas espécies. Ele rastreia o movimento. Espera. A presa se aproxima do alcance. A boca se abre. A mandíbula se desarticula. 90 graus, às vezes mais. Os dentes apontam para dentro, curvados como barras de prisão. Um gole. A vítima está presa, depois engolida inteira em um estômago que se expande. Alguns peixes pescadores podem comer presas 40% do seu próprio tamanho. No oceano profundo, onde as refeições são raras, essa capacidade significa sobrevivência. A bióloga marinha Sarah Chen, que estuda peixes bioluminescentes há mais de 10 anos, observa que a parceria peixe-pescador-bactéria representa uma das relações simbióticas mais sofisticadas da natureza. Pesquisas publicadas na série Smithsonian Ocean, atualizadas em 11 de maio de 2023, confirmam que as larvas do peixe-pescador não possuem bactérias ao nascer. As juvenis fêmeas desenvolvem um poro na esca. Somente após a formação desta abertura, as bactérias colonizam a isca quando ela entra em contato com a água do mar. Os cientistas ainda debatem se as larvas encontram bactérias flutuantes livres ou as recebem do progenitor durante a desova. Mas se o peixe pescador é alienígena, o peixe víbora é combustível de pesadelo. Shauliodos sloani, peixe víbora de Sloane. Nomeado em 1801 pelos cientistas alemães Marcus Eliezer Bloch e Johann Gottlob Schneider. Distribuído globalmente: Atlântico, Pacífico, Oceano Índico, profundidades de 200 a mais de 3.000 metros. A temperatura os limita, 12 a 15 graus Celsius. Eles não conseguem sobreviver em água mais quente. A característica mais distintiva? Dentes. Presas tão longas que não cabem dentro da boca. A mandíbula inferior se projeta para a frente. Duas presas maciças se curvam para cima, passando pelos olhos do peixe. Quando a boca se fecha, os dentes se encaixam, formando uma gaiola. A mandíbula superior tem 4 presas proeminentes por lado no pré-maxilar. O segundo par é o mais longo. Em forma de adaga, a mandíbula inferior tem de 5 a 9 presas recurvadas por lado, todas fixas na posição. Monocúspides. Compostas de ortodentina coberta por esmaltoide, anquilosadas diretamente ao osso da mandíbula. Sem movimento, sem flexibilidade, apenas lanças mortais. O mecanismo da mandíbula permite uma abertura de até 90 graus, crítico para engolir presas grandes. Espécimes documentados consumiram peixes de até 63% do seu próprio comprimento corporal. Pesquisas de Christopher Kennelly, professor de biologia no Boston College, usam modelagem tridimensional e robótica para estudar as mandíbulas do peixe víbora. Os achados publicados mostram que o peixe víbora fecha a boca em menos de 50 milésimos de segundo. A primeira vértebra atrás da cabeça é modificada, atua como um amortecedor. O peixe pode atingir a presa em alta velocidade, empalá-la nessas presas. A vértebra amortece o impacto. Previne danos cerebrais. Os dentes, na verdade, não perfuram profundamente as escamas. Um humano mal sentiria uma picada, mas a velocidade da mordida e a estrutura da gaiola prendem a vítima antes que ela possa escapar. A análise da dieta publicada em 2024 mostra que o peixe víbora de Sloane se alimenta principalmente de peixes lanterna mictófidos, espécies diáfos, peixes cerda como Ciclotone braueri, peixes machado, pequenos teleósteos mesopelágicos de 11 a 38 milímetros de comprimento. Crustáceos como eufausiáceos representam menos de 1% em peso. O peixe víbora não caça perseguindo. Ele usa bioluminescência. Fotóforos ventrais percorrem sua barriga, contra a iluminação. Quando os predadores olham para cima, o peixe víbora iguala a fraca luz descendente. Sua silhueta desaparece. O primeiro raio da barbatana dorsal é alongado, ponta com um fotóforo. O peixe arqueia este raio para a frente, balança a isca brilhante na frente de sua boca. Peixes pequenos veem o que parece ser uma presa, nadam perto. O peixe víbora ataca. Estudos publicados na entrada do peixe víbora de Sloane na Wikipédia, atualizada em 11 de outubro de 2025, confirmam que hormônios controlam a luz, adrenalina e noradrenalina. Quando a cauda é apertada, o peixe emite luz por 5 a 10 segundos. Os fotóforos contêm refletores de guanina. Estes replicam o ângulo da luz da superfície.
Fotóforos, voltados para os olhos, fornecem uma referência. O peixe ajusta a intensidade para corresponder às condições. Camuflagem perfeita durante a caça. Os peixes víbora se envolvem em migração vertical diária. Todas as noites, eles sobem de profundidades de 500 a 1000 metros em direção à superfície, seguindo os peixes lanterna que migram para se alimentar de plâncton. Nem todos os peixes víbora migram todas as noites. Cientistas descobriram que um número significativo permanece nas profundezas. Seu metabolismo lento significa que eles não precisam se alimentar diariamente. Uma refeição pode sustentá-los por dias. Após se alimentar, eles descem. Retornam à segurança das profundezas, longe de predadores mais rápidos. Em águas tropicais, eles permanecem mais profundos. Menos migração. Em zonas temperadas, eles migram ativamente. Estudos no Golfo do México mostram uma proporção sexual distorcida. Um macho para 2 fêmeas em coleções de mais de 70 espécimes. A reprodução é desova externa. Os machos produzem esperma continuamente. As fêmeas mostram um desenvolvimento assíncrono de oócitos, desova em lotes. O oceano fica mais profundo, 1.200 metros, 1.800. Aqui vive um tubarão inalterado por 125 milhões de anos. O tubarão-duende, Mitsukurina oustoni, nomeado em 1898, homenageando o cientista japonês Kakichi Mitsukuri e o naturalista britânico Alan Alston. Pele rosa, translúcida em alguns indivíduos. Capilares visíveis através da carne. Um focinho em forma de lâmina estendendo-se da cabeça. Órgãos eletroreceptivos cobrindo o rosto, detectando campos elétricos de presas. Mas a característica de pesadelo? As mandíbulas, frouxamente suspensas, altamente protráteis. Quando a presa se aproxima do alcance, a mandíbula se projeta para a frente, 7,5 cm para fora do focinho. Retalhos de pele se desdobram. Ligamentos elásticos se esticam quando as mandíbulas são retraídas. Ao morder, a tensão é liberada. Os ligamentos catapultam as mandíbulas para a frente. Ao mesmo tempo, o basihial, a língua, cai, expandindo a cavidade oral, criando sucção. Água e presa são aspiradas. Os dentes são esguios, lâminas de borda lisa, perfeitos para agarrar presas escorregadias de corpo mole, lulas. Peixes pequenos, qualquer coisa pequena o suficiente para engolir inteira, filmado pela primeira vez, capturando presas em 2008 e 2011. Pesquisadores confirmaram o mecanismo. O tubarão-duende não é rápido. Sua carne tem baixa densidade, fígado grande e oleoso. Flutuabilidade neutra. Ele se aproxima da presa, movimento mínimo, nenhuma detecção. Uma vez perto o suficiente, o ataque da mandíbula é instantâneo. O tubarão pode desarticular sua mandíbula amplamente, girar a cabeça para cima. A primeira vértebra atua como um amortecedor. Como o peixe víbora. Ataques de alta velocidade sem lesões. Os tubarões-duende crescem grandes. Os machos atingem a maturidade por volta de 2,5 metros. Espécimes de até 6 metros documentados. Mas eles vivem nas profundezas, 240 a mais de 900 metros. Zona bentopelágica. Taludes continentais nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. A maioria dos espécimes é capturada como pesca acidental por arrastões de águas profundas, 0 ataques humanos registrados. Não podemos alcançar onde eles vivem, vistos principalmente na costa do Japão. Nomeados em homenagem a duendes míticos do folclore japonês, sua aparência corresponde às lendas: nariz longo, dentes ferozes, coloração pálida e fantasmagórica. Os tubarões-duende são lentos, nadadores lentos, mas no ambiente frio e esparso do oceano profundo, a velocidade desperdiça energia. Eles esperam. Eles emboscam. Um ataque pode capturar uma refeição que os sustenta por dias. Pesquisas mostram que seus músculos da garganta e das brânquias são expansíveis. A protrusão coordenada da mandíbula, a elevação da língua e a expansão muscular criam um vácuo faríngeo poderoso, o suficiente para capturar todos, exceto os nadadores mais fortes. O basihial é grande, altamente móvel. Estudos mostram que os estômagos do tubarão-duende contêm peixes teleósteos, cefalópodes e crustáceos. Seu papel como predadores mantém os ecossistemas de águas profundas equilibrados. No entanto, quase nada sabemos sobre seu comportamento, reprodução ou população. Eles permanecem um dos grandes mistérios do oceano. Passe para os gigantes. Os cefalópodes. Primeiro, a lula gigante. Arquiteutis dux. Comprimento do manto em torno de 2 metros. Tentáculos de alimentação de 10 metros.
Alegações de espécimes de 20 metros ou mais existem, mas carecem de documentação científica. Comprimento máximo confirmado de aproximadamente 5 metros para fêmeas. Machos ligeiramente mais curtos. Corpo construído para velocidade. Tentáculos longos e esguios. Forma aerodinâmica. Olhos de até 27 centímetros de diâmetro. Pupilas de 9 centímetros. Os maiores olhos de qualquer criatura viva, exceto possivelmente a lula colossal. Maiores do que os olhos de qualquer animal extinto, exceto ictiossauros. Estes olhos maciços detectam fraca bioluminescência, crítico em profundidades onde a luz é quase ausente. A lula provavelmente não consegue ver cores, mas pode discernir pequenas diferenças tonais. Essencial para caçar na escuridão quase total. A lula gigante se distribui mundialmente. Profundidades tipicamente de 300 a 1000 metros, fotografada viva pela primeira vez em 27 de setembro de 2005. Profundidades de 900 metros na costa das ilhas Ogasawara, no Japão. O fotógrafo Tsunemi Kubodera e sua equipe rastrearam cachalotes. Sabendo que as baleias se alimentam de lulas, usando padrões de mergulho das baleias para localizar o habitat da lula, as fotografias mostraram caça agressiva. A lula se dirigiu à linha escada. Envolveu-a em uma bola de tentáculos. Um tentáculo empalado nos anzóis da isca. Primeira evidência documentada de comportamento de caça ativa, não emboscada. Perseguição ativa. Filmagem de vídeo capturada em 2019 no Golfo do México. Comprimento do manto de 1,70 m. A lula rastreou a plataforma da câmera por 6 minutos antes de atacar. Perseguindo, usando sinais visuais, contradizendo teorias de que as lulas gigantes são predadores de emboscada. Pesquisas publicadas em Deep Sea Research e outros periódicos confirmam que as lulas gigantes são caçadoras visuais. Elas ignoram iscas olfativas. Respondem a sinais visuais. A lula gigante captura presas com 2 longos tentáculos de alimentação. Pontas cobertas por anéis de ventosas serrilhadas. Ganchos em algumas descrições, embora tecnicamente ventosas dentadas. Elas agarram, rasgam. Depois trazem a presa para o bico poderoso. O bico desfia o tecido. A rádula, uma língua com pequenos dentes em forma de lima, processa ainda mais o alimento antes que ele chegue ao esôfago. A dieta inclui peixes de águas profundas como o olho de vidro, Hoplostetus atlânticos, outras espécies de lula, crustáceos, são caçadoras solitárias. Apenas indivíduos capturados em redes de pesca, nunca grupos. A lula gigante mantém flutuabilidade neutra através de uma solução de cloreto de amônio em todo o seu corpo. Mais leve que a água do mar, diferente dos peixes que usam bexigas natatórias cheias de gás. Isso permite que a lula flutue sem gastar energia. Depois ataque com velocidade explosiva quando a presa aparece. Predadores? Principalmente cachalotes, baleias piloto, tubarões dorminhocos do sul, baleias assassinas em algumas regiões. O conteúdo estomacal dos cachalotes frequentemente contém bicos de lula gigante. Cicatrizes na pele das baleias mostram marcas de ventosas, evidência de lutas nas profundezas. A relação entre cachalotes e lulas gigantes é uma das grandes batalhas do oceano. Tasmânia, Austrália. Janeiro de 2024. Uma lula gigante é arrastada para a costa em Ocean Beach, perto de Strahan. Mais de 200 quilos, mais de 7 metros de comprimento. O quarto encalhe documentado da Tasmânia em 11 anos. Encalhes anteriores em julho de 1986, 1991, 2002, 2007. O padrão sugere ciclo de reprodução sazonal. Ao longo da costa leste da Austrália, Jervis Bay surge como um ponto de acesso. Múltiplos restos descobertos 50 quilômetros da costa, coincidindo com a atividade de cachalotes. Plataforma continental. Meses de meio do inverno, quando as lulas se reúnem para se alimentar de peixes de águas profundas, como os granadeiros. Mas a lula gigante não é a maior lula. Esse título pertence à lula colossal, Mesonicoteuthis hamiltoni, encontrada em águas antárticas. Oceano Antártico, massa confirmada de pelo menos 495 quilos. Os maiores espécimes conhecidos apenas a partir de bicos em estômagos de cachalotes. Estimativas sugerem pesos entre 600 e 700 quilos, tornando-a o maior invertebrado existente. Comprimento total máximo em torno de 4 metros e 20 centímetros, mais curta que a lula gigante, porque tem tentáculos proporcionalmente menores, mas muito mais pesada. Muito mais robusta. O manto tem cerca de 2,5 metros, grosso, musculoso, construído para poder, não velocidade.
Os olhos da lula colossal podem ser ainda maiores do que os da lula gigante, até 27 centímetros. Algumas estimativas dizem que são maiores. Entre os maiores do reino animal, a estratégia de caça difere. A lula colossal é uma predadora de emboscada. Metabolismo lento. Precisa de apenas cerca de 30 gramas de presa diariamente para um adulto pesando 500 quilos. Os requisitos de energia sugerem que ela flutua. Espera. Usa olhos grandes para detecção de presas em vez de caça ativa. Mas quando ataca? Devastador. Os tentáculos têm ganchos giratórios, afiados, giratórios, diferente das ventosas da lula gigante. Estes ganchos se prendem à presa, recusam-se a soltar. Cachalotes carregam cicatrizes desses ganchos, longos arranhões paralelos em suas costas. Evidência de lutas de lulas colossais. O bico é maior e mais robusto do que o da lula gigante, capaz de rasgar presas de pele grossa. Estudos do conteúdo estomacal mostram que a lula colossal se alimenta de peixes lanterna, eperlanos de águas profundas e outras lulas. O alcance se estende por milhares de quilômetros ao norte da Antártida, sul da América do Sul, sul da África do Sul, sul da Nova Zelândia. Oceano Antártico, Círculo Antártico. Frequentemente avistada perto do Mar da Cooperação e do Mar de Ross, competindo e se alimentando do peixe-boca de sino antártico. A distribuição vertical se correlaciona com a idade. Lulas jovens, entre 0 e 500 metros. Adolescentes, de 500 a 2.000 metros. Adultos, principalmente nas zonas mesopelágica e batipelágica. Oceano aberto. Água profunda. As lulas colossais são presas importantes para os cachalotes em águas antárticas. 14% dos bicos de lula encontrados em estômagos de baleias pertencem à lula colossal. Mas as lulas colossais representam 77% da biomassa consumida. Refeições maciças, baleias bicudas também se alimentam delas. Baleias bicudas do sul. Baleias bicudas de Cuvier. Baleias bicudas de Baird. O método de caça da lula colossal provavelmente envolve a posição de cacatua, braços e tentáculos erguidos sobre a cabeça, vendo a presa na frente, possivelmente usando fotóforos, órgãos de luz, nos olhos para iluminar alvos. Quando a presa se aproxima, a lula avança. Barbatanas gigantes fornecem propulsão. Braços e tentáculos abaixam. Os 2 longos tentáculos se disparam. 2 metros. Os ganchos giratórios se prendem. Os 8 braços se separam, expondo mais ganchos e ventosas. A presa não pode escapar. O bico fatia. Poderoso. Afiado. Reduzindo a carne a pequenos pedaços que passam para o bulbo bucal. Fileiras de dentes na rádula desfibram ainda mais. Dentes revestindo os palpos palatinos ajudam. O alimento passa pelo esôfago estreito, atravessando o cérebro em forma de donut. Para o estômago e seco. Digestão. Um peixe-boca de sino pode sustentar uma lula colossal por dias. O primeiro espécime completo de lula colossal não foi capturado até 2003. Antes disso, apenas fragmentos, bicos, pedaços. Agora, temos espécimes completos, estudos. Mas filmagem ao vivo? Nenhuma. 16 de abril de 2025. O navio de pesquisa Falkor do Schmidt Ocean Institute anuncia a primeira filmagem confirmada de uma lula colossal em seu habitat natural. Um bebê. Detalhes limitados, mas a primeira confirmação visual. Ainda sabemos quase nada sobre seu comportamento, sua reprodução, suas vidas. As lulas colossais fêmeas são maiores que os machos. Acredita-se que ponham milhares de ovos, flutuando livremente até eclodirem. A expectativa de vida é estimada em torno de 5 anos, juvenis raramente vistos, sugerindo crescimento rápido nos primeiros anos. A pele contém cromatóforos, células que mudam de cor, camuflagem nas profundezas. A estrutura muscular gera poderosas explosões de velocidade durante os ataques. O cérebro tem formato de donut, circunda o esôfago. If you value documented deep-sea predator research like this, subscribe. It is the best way to support our work. Also comment from which city you are hearing this from. We have covered the Atacama Trench discoveries confirmed by Woods Hole in December 2024. Anches. Anglerfish biofluorescence published in January 2022 studies. Viperfish jaw mechanics from Boston College Research. Goblin shark documented feeding from 2008 and 2011 observations. And giant and colossal squid data from Tasmania strandings in January 2024, and Schmidt Ocean Institute's April 2025 footage. Now back to the information. Return to fish, not sharks, not squid. Fish with adaptations so extreme they redefine predation. The dragonfish family. Stomidae,
roughly 200 species, depths between 660 feet and 2 miles. The twilight zone, these fish are the apex predators of their realm. Long fangs, mouths that open over 100 degrees. Human gape angle, closer to 40 degrees. Heads an inch high, bodies 6 to 12 inches long, skinny, tubular. With these tiny frames, dragonfish capture prey greater than half their size. Poor eyesight. They feel for water displacement. Know when to strike. The teeth are needle sharp. But studies show they do not deeply penetrate prey scales. Instead, the jaw speed matters. Lightning fast, trap formation, the teeth interlock, cage the victim. One species stands out. The stoplight loose jaw, Malacostus niger, possesses 2 pairs of bioluminescent organs, photophores. 1 pair behind the eyes emits blue-green light, standard among deep-sea fish, but the 2nd pair beneath the eyes emits far red light, the only fish in the deep ocean capable of producing red bioluminescence. Why does this matter? Most deep-sea organisms cannot see red light. Their photoreceptors evolve for blue-green wavelengths. The stoplight loose jaw can see red. It illuminates prey without betraying its presence. A natural spotlight. Prey remain unaware. The loose jaw sees them perfectly. Approaches, strikes. The victim never knew the predator was there. This gives the loose jaw an enormous advantage. Studies published in marine biology journals detail the unique rhodopsin in the loose jaw's eyes, proteins sensitive to longer wavelengths, an evolutionary adaptation found in almost no other deep-sea species. Dragonfish hunt using bioluminescent lures. Some species have barbels extending from the chin, tipped with glowing tissue. They dangle the lure. Wait. Small fish and crustaceans see the light, think prey. Swim close, the dragonfish erupts, jaws snap, the victim is impaled or trapped. Stomach contents show dragonfish feed on lanternfish, bristlemouths, copepods, krill, small squid. The twilight zone is the most productive predator-prey interface in the ocean. Billions of tons of biomass migrate vertically every night. Diel vertical migration. The largest animal migration on Earth by biomass. Dragonfish exploit this, follow the migration, feed during the active hours, then descend to rest during the day. Energy conservation, critical in cold water where metabolism slows. The dragonfish body is often dark. Red to orange in many species, black in others. At depth, red appears black. No red light penetrates. The fish is invisible. Only the lure glows. Photophores along the body provide counter-illumination, matching downwelling light when viewed from below, erasing the silhouette. Some species have photophores arranged in specific patterns. Species recognition, mate attraction, communication in the darkness. Reproduction is external. Males and females release gametes into the water. Fertilization, larvae drift in the plankton, growing. Developing the characteristic fangs and photophores as they mature. Few species have been studied extensively. Most of what we know comes from trawl catches, accidental captures. The deep ocean is difficult to study. Pressure, cold, darkness, ROVs and deep-sea cameras provide glimpses, but comprehensive behavioral studies remain rare. Now move to colonial predators. Not a single organism, a collective. Siphonophores, order Siphonophore. 175 described species. These are not jellyfish. They belong to Cnidaria, related to corals, hydroids. True jellyfish. But siphonophores are colonial. Each specimen is a group of zooids, specialized individuals. Each zooid performs one function. Some catch prey, others digest, others reproduce, others swim, others maintain buoyancy. Together, they form a single functional organism. Some siphonophores are the longest animals in the world, specimens up to 40 meters documented. The majority are long and thin, clear gelatinous material. Some deepwater species have dark orange or red digestive systems visible through transparent tissues. All siphonophores are predators. They use tentacles to capture crustaceans and small fish. April 10th, 2020. Schmidt Ocean Institute explores the Ningaloo Canyons, Indian Ocean west of Australia, 630 meters depth. They filmed the largest siphonophore apolemia specimen ever recorded. Over 100 feet long, forming a spiral, a UFO-like feeding coil. Biologist Rebecca Helm from University of North Carolina, Asheville calls it chilling. She has gone on numerous expeditions, never seen anything like it. The creature is hunting, not passively waiting. The siphonophore forms a galaxy-like spiral. Dozens of thin tentacles corkscrew around the body, hanging like a beaded curtain. When prey tries to swim through, venomous stinging cells fire. Nematocysts, millions of them, paralyzing toxins. The victim is immobilized instantly. Tentacles slowly move prey toward one of the siphonophore's several stomachs.
Lining the long body, the tentacles can extend 30 to 50 centimeters. When encountering prey, they transform shape, create a net. The nematocysts shoot toxin molecules, fatal in many cases. 4 types of nematocysts exist in siphonophore tentilla: heteronemes, haplonemes, desmonemes, ropilonemes. Heteronemes are the largest, spines on a shaft, tubules attached to the center. Haplonemes have open-tipped tubules with spines, no distinct shaft. Most common among siphonophores, demonemes lack spines. Instead, adhesive properties on the tubules hold prey. Ropilonemes vary by species. Each nematocyst type evolved for specific prey, specific environments. The diversity allows siphonophores to hunt a wide range of organisms, from tiny copepods to larger fish. Some siphonophores use aggressive mimicry. Bioluminescent light makes prey unable to identify the predator properly. The genus Arena generates bioluminescence and red fluorescence. The tentilla twitch mimics small crustaceans and copepods. Prey moves closer. The siphonophore traps and digests it. Siphonophores are exceedingly fragile. They break into pieces under the slightest force. Trawl nets destroy them. Most specimens scientists recover are fragments. Live observations require ROVs, gentle collection methods. Many siphonophores are bioluminescent, glowing green or blue when disturbed. Deep-sea species often glow to attract prey, to confuse predators. Light signals cascade along the body, coordinated, beautiful, deadly. The longest known siphonophores live in the deepest waters. More tentacles. More reach. In the deep ocean, prey is scarce. Missing a potential victim is not an option. So siphonophores grow long, create massive curtain traps. Passive hunters drift, wait. Touch triggers the attack. The nematocysts fire, prey captured, energy conserved. The Portuguese man O. War, Phasalia phasalis, is the most famous siphonophore. Lives at the ocean surface, not the deep sea. Gas-filled float keeps it afloat. Tentacles trail below, up to 30 meters in some specimens. Powerful venom, painful to humans, can cause severe reactions. Deaths rare but documented. The man of war drifts with wind and currents, no active swimming, but the colonial structure is the same. Zooids perform specialized tasks. Predators of the man-o'-war include the blue dragon sea slug, Glaucus atlanticus. This small nudibranch feeds on the man-o'-war, stores the nematocysts in its own tissues, uses them for defense. In November 2025, researchers in Japan documented a new species of Portuguese man-o'-war, Phasalia mikazuki, found over 2,000 kilometers further north than any previous Phasalia sighting in Japan. Gamo Beach, Sendai Bay, discovered by marine biologist Yoshiki Ochiai, sent to Tohoku University. Analysis confirmed new species, multiple primary tentacles, yellow gastrozoids. Distinct crest structure, published in peer-reviewed paper, first record of Phasalia in Tohoku. Oceanographic modeling using HICOM data suggests migration from Sagami Bay, carried by shifting currents, rising sea temperatures, similar patterns seen with Nomura's jellyfish. Massive predators now appearing where they never existed before. Climate change altering deep-sea ecosystems. October 29th, 2025. The Nippon Foundation Nekton Ocean Census announces 30 new deep-sea species from the Southern Ocean. 2 research cruises in 2025. Schmidt Ocean Institute collaboration. Southern Ocean Species Discovery Workshop in Punta Arenas, Chile, August 2025. Standout discovery, a carnivorous deathball sponge. Chondrocladia species, new to science, spherical form. Covered in tiny hooks, traps prey, predatory sponge. Most sponges are filter feeders, passive, gentle. But this one, active predator. Tiny hooks snag small organisms, hold them. The sponge digests them. At 3,601 meters depth, east of Montague Island. South Sandwich Islands. ROV Sebastian captured footage. The expedition collected nearly 2,000 specimens, 14 animal groups, phyla, thousands of high-definition images, hours of video, other discoveries from the Southern Ocean expedition, zombie worms, Osidac species. Not new to science, but documented. These worms have no mouth, no gut, rely on symbiotic bacteria. The bacteria break down fats inside whale bones, large vertebrate skeletons. The worms penetrate the bones, extract nutrients. The bacteria do the digestion, transfer energy to the worm. Found on whale falls, sunken carcasses, critical nutrient sources in the deep. One whale fall can support an ecosystem for decades. Hundreds of species, zombie worms among the most specialized. Their presence indicates recent whale death,
or long-term bone persistence. Researchers also surveyed volcanic calderas, the South Sandwich Trench, seafloor habitats around Montague and Saunders Islands, all in depths exceeding 3,000 meters. Cold, dark, high pressure, yet life thrives. Specialized, adapted. Predators at every level. In the Bellingshausen Sea, iceberg A84 calved from the George Sickex ice shelf in January 2025. 510 square kilometers, the ship pivoted, became the first to investigate the newly exposed seabed, sealed beneath 150 meters of ice, now open. Scientists found organisms never documented, species that evolved in total isolation, cut off from the rest of the ocean. Under the ice, feeding on whatever drifted in, predators adapted to extreme cold, near zero temperatures, minimal food, yet they survived, thrived. Doctor? Michelle Taylor, head of science at the Nippon Foundation Nekton Ocean Census, notes they have assessed under 30% of samples. 30 new species already confirmed. Shows how much biodiversity remains undocumented. Coupling expeditions with species, discovery workshops compresses timelines. What takes over a decade in traditional taxonomy, done in months, world experts present, immediate analysis, rigorous science, faster results. March 17th, 2025. Ocean Census announces 866 new marine species discovered in 16 months. Not just deep sea, entire ocean, depths from surface to abyss, dozens of taxonomic groups, new shark species, sea butterfly, mud dragon, bamboo coral, water bear, octocoral, sponge, shrimp, crab, reef fish, squat lobster, pipe horse, limpet, hooded shrimp, sea spider, brittle star, a guitar shark discovered at 200 meters off Mozambique in Tanzania, identified by David Ebert, the lost shark guy, species discovery awardee, only the 38th known guitar shark species worldwide. 2/3 of guitar sharks are threatened. Critically endangered, this discovery matters. A turrida gastropod from New Caledonia and Vanuatu, 200 to 500 meters depth, equipped with venomous harpoon-like teeth, produces peptides with potential applications in pain relief, cancer treatment. Drugs developed from related snail families already exist. These discoveries fuel biotechnology, medicine, innovation. The deep sea covers 71% of the planet, fundamental to life on Earth, regulates climate, supports food security. Yet only 10% of marine species have been documented. The Ocean Census Biodiversity Data Platform launched, developed by UNEP WCMC Digital Transformation Team. Catalogs species discoveries in near real time, makes data openly available, integrates with World Register of Marine Species, WORMS, globally recognized taxonomic database, reliable, comprehensive, helps inform conservation priorities, evidence-based decision-making, November 2nd, 2025. Science Daily reports 14 new species from depths exceeding 6,000 meters. Ocean Species Discoveries Initiative, Senckenberg Ocean Species Alliance, SOSA, record-setting mollusk, carnivorous bivalve, popcorn-like parasitic isopod, advanced lab techniques, rapid taxonomy. Making description faster, more accessible, globally collaborative, average time to describe new species, 13.5 years. The Nippon Foundation Nekton Ocean Census found a new mollusk in the Canary Islands, Granulina nekton, 48 meters depth. Taxonomists Jesus Ortea and Leopoldo Moro described it in 48 hours. 48 hours versus 13.5 years. That is the goal. Accelerate discovery. Species face extinction before we know they exist. Human-driven biodiversity loss, deep-sea mining, climate change, pollution, altering ecosystems faster than we can document them. The frilled shark, Chlamydosalacus anguineus, another living fossil, virtually unchanged for 80 million years. Snake-like body, 25 rows of backward-facing trident-shaped teeth, 300 teeth at any time. Can to swallow prey half its size. 6 gill slits go all the way across the throat. Frilled appearance. Hence the name. Females gestate for 3.5 years. Longest known gestation in any vertebrate. Lives between 390 and 4,200 feet. Rarely seen. When they appear near the surface, sick or dying. Scientists know almost nothing about their behavior. Diet. Hunting strategies. Specimens show stomachs contain squid, small fish, deep-sea prey. The teeth suggest impalement. Grip. The flexible jaws allow enormous prey consumption. The megamouth shark, Megachasma pelagios, discovered in 1976. How does a 16-foot shark stay hidden until then? Massive mouth, bathtub-sized, lined with bioluminescent tissue.
glows to attract plankton, filter feeder, gentle, docile, swims with mouth open. Gills filter water, expel it. Retain plankton, fewer than 100 sightings recorded since discovery. Maximum size, 7.62 meters. Caught and released off California. Dark rubbery skin, rounded snout. Prehistoric appearance, living fossil. The lower jaw protrudes. Creates suction. Pulls in massive volumes of water. The gill rakers filter food. Despite size, not dangerous to humans. Extremely rare. Each sighting valuable. Scientists learn more about migration patterns, depth preferences. Every encounter adds data. The cookie cutter shark. Hycistius brasiliensis, named after bite marks. Relative to body size, largest teeth of all sharks. The entire lower body glows, bioluminescent, except the throat. The glow attracts prey. Larger fish and marine mammals see the dark throat patch against the glowing body. Think small prey. Approach. The cookie cutter latches on, saws a round plug of flesh, cookie-shaped, detaches. The victim survives, scarred. The cookie cutter gets a meal. Sperm whales, dolphins, tuna, marlins, all show cookie cutter scars. When cookie cutter teeth shed, the shark swallows them. Digests them. Strengthens the skeleton, calcium recycling. Efficient, brutal, small shark, massive impact. Lives in deep water during the day. Rises at night. Follows the vertical migration. Hunts in darkness. Back to the newest discoveries. April 12th, 2024. Research team discovers over 50 potentially new deep-sea species off Chile's coast. Salas, Igames Ridge, unexplored seamounts. 160 species not previously known in the region, at least 50 suspected new to science. Ariadna Messo from Barcelona. Supercomputing Center leads the team. 40-day scientific cruise. They find one of the deepest mesophotic corals in the world. Extends Polynesian fauna distribution by hundreds of kilometers. At depth, fields of sponges and corals, vulnerable habitats. Need protection. The aim? Designate Salas, Igames Ridge, as ecologically and biologically significant marine area. EBSA, Convention on Biological Diversity, High Seas Treaty Priority Area, international protection. 2 cruises. Over 100 new species discovered on Salas, Igames, and Nazca Ridge, coral and sponge gardens, biodiversity hotspot, critical ecosystems. What predators live there? Scientists are still analyzing, but seamounts concentrate marine life. Nutrients upwell, currents collide. Food aggregates, predators follow. Sharks, large fish, cephalopods, sessile predators like carnivorous sponges, colonial organisms. The ecosystems are complex, layered, interconnected. Damage one part, and the whole system suffers. Deep-sea mining threatens these areas. Rare earth minerals. Commercial interest, but removal of substrate destroys habitats. Sediment plumes spread, smother organisms, block filter feeders, disrupt predator-prey relationships. Nature Journal reports deep-sea mining could shoot sediments and waste from the seafloor into the water column. Mid-ocean suspension. For how long? Unknown. Impacts? Poorly studied. The deep ocean is not out of sight, out of mind. It connects to the rest of the ecosystem. Surface waters? Coastal zones. The food webs link, break the deep. The whole ocean feels it. The predators we have discussed represent a fraction. Hundreds more species exist. Undiscovered? Undocumented. Each expedition finds new organisms. November 20th, 2025. Science Daily reports Arctic deep sea discoveries. The Nippon Foundation, Nekton Ocean Census. Arctic Deep Expedition, May 2024. Jodel Vent Field. Norwegian Greenland Sea. Extreme depths, 3,000 meters. Species Discovery Workshop, October 2024. UIT collaboration, red anemones, deep sea, red coloration, camouflage. Red light does not penetrate. Red objects appear black. Blend into darkness, nearly invisible to predators. Even at extreme depths, red pigmentation persists. Scientists believe it is energy efficient to produce compared to other colors. A threadfin snailfish, Leparidae family, 2,461 meters, Jodel vent field, delicate whisker-like barbels, sensory organs, detect movement and vibrations, pitch black water. The barbels provide information, location of prey, nearby predators, navigation, the hairy decapod shrimp, 3,000 meters, near hydrothermal vents, the hairs, bacteria, perform chemical transformation, convert toxic hydrogen sulfide into energy, chemosynthesis. The shrimp provides habitat, the bacteria provide food, symbiosis, both benefit. The vents spew poison, but life thrives. Adapted, specialized,
Predators and prey coexist in conditions lethal to most organisms. The white sea star, benthic predator and scavenger, eats dead or decaying matter. Small organisms plays a crucial role. Nutrient cycling, ecosystem balance, armored isopods, formidable exoskeletons, adapted to extreme conditions, hydrothermal vents, cold seeps, rigid segmented shells protect from predation. Scavengers break down detritus, polychaete worms, construct burrows and tubes, sediment stability, nutrient cycling, essential structures, deep sea ecosystem foundation. Each organism has a role. Remove one, the system shifts. Predators keep populations in check. Scavengers recycle nutrients. Engineers create habitat. The web is delicate, resilient, but not invincible. The discoveries continue. March 10th, 2025. Discover Wildlife reports 16 months of ocean exploration, over 800 new marine species. Scientists particularly excited about the guitar shark, found 200 meters deep. Mozambique and Tanzania coasts, lost shark guy, David Ebert, dedicated career to unknown sharks. This discovery marks years of effort. The guitar shark family. Among the 10 most threatened vertebrate groups, 2/3 classified as endangered. Finding new species highlights how much we do not know, how much we risk losing. A pygmy pipe horse, 4 centimeters long. Discovered off South Africa's tropical Indian Ocean coast, related to seahorses. Sea dragons, pipefish, master of camouflage, first record of its genus in Africa. Previously thought exclusive to New Zealand waters. Biogeography shifts, species expand ranges, or were they always there, just undiscovered? A deep sea limpet in the Norwegian Greenland Sea. 3,053 meters. Waters so acidic the shell dissolves, the limpet constantly rebuilds layers, protects itself. Adaptation to extreme chemistry, carbonate shells vulnerable in acidic water, ocean acidification increasing, carbon dioxide absorption, pH dropping. These limpets show how species cope, but there are limits. Push too far, the balance breaks. In the Canary Islands, Micronesia Tenerife expedition, new mollusk 48 meters, described in 48 hours, unprecedented speed, traditional process, years, decades. This shows what is possible. Skilled taxonomists, modern techniques, collaborative effort. But most species do not get this treatment. They sit in jars, freezers, waiting, while habitats disappear, populations decline, extinction before description, lost forever. The deep ocean is vast, the largest habitat on Earth. Yet we know more about the surface of the moon than the ocean floor. Every dive reveals new species, new predators, new adaptations. The anglerfish with its bacterial light, the viperfish with shock-absorbing vertebrae, the goblin shark with spring-loaded jaws, giant squid with eyes the size of dinner plates, colossal squid with rotating hooks, dragonfish with red bioluminescence, siphonophores stretching longer than whales, carnivorous sponges, zombie worms, armored isopods, each one a predator. Each one a survivor, each one the product of millions of years of evolution in Earth's harshest environment. The pressure at 3,000 meters is 300 times atmospheric pressure. The temperature hovers near freezing. No light, no photosynthesis. Food comes from above. Marine snow. Dead organisms drifting down, sparse, unreliable. So predators evolved patience, efficiency, lures to attract scarce prey, jaws that open wide to swallow large meals, metabolism that slows to conserve energy, bioluminescence to signal, to hide, to hunt. Every adaptation matters. Waste energy, die. Miss a meal, starve. The deep ocean does not forgive mistakes. Only the most specialized survive, but we are changing it. Climate change warms surface waters, alters currents, shifts prey distributions, deep sea predators follow. Range expansions, new species appearing where they never lived before. Physalia mikazuki in Japan, 2,000 kilometers north of expected range. Nomura's jellyfish blooms, seasonal threats to fisheries, coastal infrastructure. These are warning signs. The ocean is responding, adapting. But can it adapt fast enough? Deep sea mining looms. Companies eye rare earth minerals, manganese nodules, polymetallic sulfides. Extraction will destroy habitats. Sediment plumes will spread. Organisms will die. Predators will lose prey. Ecosystems will collapse. Scientists warn. But commercial interest grows. The International Seabed Authority debates regulations, mining permits. The clock ticks. We have documented 866 new marine species in 16 months. Thousands more remain unknown. Some estimates suggest 2 million marine species exist. We have described maybe 10%. The rest, out there, waiting. Some in regions we have never explored.
seamounts, trenches, mid-ocean ridges, submarine canyons, each habitat unique, each holding secrets. But expeditions are expensive. Deep-sea research requires specialized equipment, ROVs, submersibles, research vessels, trained scientists. Funding is limited. Many areas remain beyond reach. The Southern Ocean, the Arctic Deep, the trenches. We get glimpses, snapshots, but comprehensive surveys, rare. The data we have, a fraction of what exists. The Atacama Trench, 7,902 meters. Dulcibella camanchasa, the first large active predatory amphipod found at that depth. But what else lives there? What other predators hunt in absolute blackness? What adaptations have evolved in isolation? The trench is a biodiversity hotspot, endemic species, unique lineages. Every sample brings surprises, but sampling is difficult, expensive, dangerous. The pressure crushes standard equipment, specialized landers required, free-falling platforms, baited traps, cameras, dropped to the seafloor. Hours later, ballast released. The lander floats back to the surface. Researchers recover it, open the traps, find specimens, preserve them, freeze them. DNA analysis, morphology, taxonomy, new species, new genera, new families. The process takes time, but the results? They rewrite what we know about life on Earth. November 2nd, 2025, 14 new species described from depths exceeding 6,000 meters. Record-setting mollusk, carnivorous bivalve. A bivalve that eats meat? Most bivalves filter feed. Passive, this one, active predator. How? What mechanism? Studies ongoing. Popcorn-like parasitic isopod. Parasitic. Attaches to host. Feeds on blood. Tissue. Looks like popcorn. Bizarre morphology. Function unknown. Role in ecosystem? Unclear. But it exists. Lives, hunts or parasitizes. Survives in conditions we cannot imagine. The deep sea is full of these surprises. Organisms that defy expectations. That challenge our understanding. That prove life finds a way. No matter the conditions. No matter the pressure. No matter the cold. No matter the darkness. Life persists. In 2005, scientists filmed a giant squid stalking prey. 6 minutes of tracking. Active pursuit. Visual cues. Not ambush. In 2019, more footage. The squid approaches. Attacks. Envelopes the target in tentacles. Serrated suckers grip. Beak tears. Predation documented. But these are rare events. Most of what happens in the deep, unseen, unrecorded, we infer from stomach contents, from scars on prey, from behavioral observations in captivity. But the full picture? Missing. How often do giant squid hunt? What triggers an attack? How do they select prey? Do they hunt in groups? Are they territorial? Do they migrate, breed, protect young? We do not know. We have pieces, fragments, but the story is incomplete. The colossal squid, even less known. First complete specimen in 2003. Before that, only beaks, bits, washed up specimens, decomposed, damaged. Now we have full bodies, measurements, anatomy, but behavior, mystery. April 2025. First footage of a baby. A glimpse, a moment, but live adults, never filmed. The Antarctic waters are harsh, ice, cold, remote. Research vessels are few, expeditions rare. The colossal squid lives deep, 1,000 meters or more. Dark, cold. How do you find something that big in an area that vast, in conditions that extreme? You wait, you hope, you use acoustic tagging on sperm whales, follow them. When they dive, they hunt squid. Researchers track dive patterns, depths, durations, try to infer squid locations. Sometimes it works, sometimes nothing. The ocean keeps its secrets. The predators of the deep are not monsters, they are survivors. Each adaptation serves a purpose. The anglerfish lure, energy-efficient hunting in a food-scarce environment. The viperfish teeth, trap formation to prevent prey escape. The goblin shark jaw, extended reach without expending energy swimming. The giant squid eyes, detecting faint bioluminescence across vast distances. The colossal squid hooks, gripping power to hold struggling prey. The dragonfish red light. Stealth predation using invisible wavelengths. The siphonophore length, maximizing encounter rate with scarce prey. Every feature is optimization, the result of millennia of evolution, pressure, selection, refinement. These predators are masterpieces, biological engineering. Peak performance in extreme environments. We study them not just from curiosity, but for knowledge, for medicine. The turrid gastropod venom, peptides for pain relief, cancer treatment. The anglerfish bacteria, bioluminescence mechanisms, genetic engineering.
synthetic biology, the siphonophore nematocysts, toxin delivery systems, drug design, the goblin shark jaw, biomechanics, robotics, prosthetics, the viperfish shock absorber, impact resistance, material science. Each species holds potential, solutions to human problems, innovations waiting to be discovered. But we must find them first, study them, understand them before they disappear, before their habitats are destroyed, before extinction erases them forever. The ocean census aims to accelerate discovery, find species before they are lost. The Biodiversity Data Platform makes information accessible, open data, near real time. Scientists worldwide can access, build on previous work, avoid duplication, faster progress. The Species Discovery Workshops bring experts together. Immediate analysis, rigorous taxonomy, faster description, from 13.5 years to 48 hours. That is the goal. That is the need. Because the deep ocean is changing fast, faster than we expected, faster than species can adapt. We are in a race. Document biodiversity before it is gone. Understand ecosystems before they collapse. Protect habitats before they are destroyed. The clock is ticking. Every expedition matters. Every species matters. Every data point matters. On August 25th, 2025, a journalist at Glass Almanac wrote about the Dulcibella camanchaca discovery. Called it a terrifying new predator lurking in the deep sea. Terrifying to us, maybe, but in its world, perfectly normal. A predator doing what predators do: hunting, eating, surviving. We project our fears onto the deep ocean, the darkness, the pressure, the cold, the strange shapes, the teeth, the tentacles. But these animals are not evil, not malevolent. They are adapted, specialized, successful. They have lived in the deep for millions of years, thrived, diversified, created ecosystems, maintained balance, until we arrived, until our activities began altering the ocean, warming it, acidifying it, polluting it, overfishing it, mining it. Now the balance shifts. The predators must adapt again, or die. The Southern Ocean Carnivorous Sponge. October 29, 2025. Deathball sponge. The name is sensational. Designed for headlines. But the sponge is real. The hooks are real. The predation is real. A sponge that evolved to catch prey actively. In an environment so food poor that passive filtering is not enough. So it developed hooks, structures to trap organisms, digest them, extract nutrients. The evolutionary pressure must have been immense. The selective advantage clear. Those sponges with better hooks, more food. Better survival, more reproduction. Those without, starved, died, left no offspring. Over generations, the hooks refined, optimized, until we have what we see today. A sponge covered in tiny hooks, a predator, in a form we do not expect, from a group we think of as passive. The deep ocean surprises, always, the zombie worms. Osedax, no mouth, no gut, rely on bacteria. The bacteria live inside the worm's tissues, specialized structures called roots. The worm penetrates whale bones. The roots extend. The bacteria colonize, break down lipids. Fats stored in the bone, transfer energy to the worm. The worm grows, reproduces. Hundreds of individuals on a single whale fall. Males microscopic, parasitic, living inside the females. The females do everything: hunt, feed, reproduce, protect. Sexual dimorphism taken to the extreme. But it works. The system persists. Whale falls are nutrient oases. One carcass supports an ecosystem for decades. Osedax ensures no energy is wasted. Even the bones are consumed, recycled, returned to the ocean. The circle continues. The threadfin snailfish, the hairy shrimp, the white sea star, the armored isopods, the polychaete worms. Each plays a role. The snailfish hunts small invertebrates, controls populations. The shrimp feeds on chemosynthetic bacteria, transfers vent energy into the food web. The sea star scavenges, recycles dead material. The isopods break down detritus, process organic matter. The worms create habitat, stabilize sediment, all interconnected. Remove one, the balance shifts. Remove several, the ecosystem changes. The deep sea seems stable, unchanging, but it is dynamic, responding constantly, adapting. But slowly, very slowly. Rapid change, catastrophic. The organisms cannot adapt quickly enough. Populations crash, extinctions occur. Recovery takes centuries, millennia. We must move carefully, thoughtfully, protect these ecosystems. They are irreplaceable. The discoveries from Chile, the seamounts, the coral and sponge gardens. These are not just scientific curiosities. They are critical habitats, biodiversity hotspots,
Protecting them protects countless species, many unknown, many undiscovered. The designation as EBSA is important. International recognition, priority for conservation, but recognition alone is not enough. Enforcement is needed. Regulations, monitoring, consequences for violations. The high seas are difficult to police, jurisdiction is murky, resources are limited, but the effort must be made. Because once these habitats are destroyed, they cannot be restored. Deep-sea corals grow millimeters per year. A coral colony a meter wide could be 1,000 years old. Destroy it in minutes with a trawl net or mining operation, gone forever. The species living there, displaced, killed. Ecosystems that took millennia to develop, erased. The Arctic deep discoveries, red anemones, snailfish, hairy shrimp, white sea stars. These species live in one of the harshest environments on Earth. Cold beyond measure, dark year-round, ice above, pressure below, food scarce. Yet life persists. These predators hunt, the anemones sting, the snailfish tracks vibrations, the stars scavenge, all specialized, all successful. But the Arctic is warming, faster than anywhere else on Earth. Ice melts, temperatures rise, currents change. What happens to these species? Do they adapt, move, die? We do not know. Long-term studies are few. The Arctic is remote, difficult to access, expensive to study. But the need is urgent. The Arctic deep is changing. We must document what exists now, while it still exists, before the warming erases it. March 17th, 2025. 866 new species, 16 months. That is an average of 54 species per month, over one species per day, but that is just what is being described. How many more are waiting? In freezers, in jars, in databases, waiting for taxonomic attention. Hundreds, thousands, and how many in the ocean still? Never seen, never collected, living, hunting, reproducing, in places we have never explored, the mid-ocean ridges, the abyssal plains, the seamount chains, the submarine canyons, each a potential hotspot, each holding secrets. The deep ocean covers most of the planet, yet we have explored less than 5%. The rest, unknown, uncharted, waiting. The Ocean Census Secretariat coordinates efforts, alliance activities, expeditions, science network, species discovery workshops, awards, biodiversity, data platform, governments, philanthropy, business, civil society, partners, all working together. Shared goal, accelerate species discovery. The mission is ambitious, but necessary. The ocean is in crisis. Biodiversity loss accelerates. Climate change worsens. Pollution increases. Overfishing continues. Mining threatens. We must act. Now, every species discovered is a victory. Every habitat protected is progress. Every partnership formed is strength. Together, we can make a difference. Alone, the challenge is too great. The ocean is too vast. The problem's too complex. But together, we have a chance. The frilled shark, 80 million years unchanged. The goblin shark, 125 million years unchanged. Living fossils, survivors of mass extinctions. Climate shifts, sea level changes, asteroid impacts, ice ages. They persisted, adapted, survived. But can they survive us? Can they survive the pace of change we impose? The warming and the acidification, the mining, the pollution? The deep ocean was stable for millions of years. Now, changing rapidly. Decades where millennia should pass. The organisms cannot keep up. Evolution takes time. Generations, selection pressures must act. Genetic variation must exist. Beneficial mutations must arise. Spread, fix. That takes time, but we do not give them time. We change everything. Fast, too fast. The stoplight loose jaw, red bioluminescence. Unique, special, rare, an evolutionary marvel. Millions of years to develop. Rhodopsin proteins, eye structure, light organs, neural control. All coordinated, all functioning, producing red light. Seeing red light, invisible to prey, perfect stealth predator. But what happens when prey distributions change, when temperatures shift, when chemistry alters? Does the loose jaw adapt, follow, or does it decline? We do not know. We cannot predict. The deep ocean is too complex. The variables too many, the data too sparse. We can only watch, document, try to understand, try to protect what we can, hope it is enough. The Siphonophore galaxy spiral 100 feet long, hunting, creating curtain traps, tentacles with millions of nematocysts, venomous, deadly, but also fragile. Touch it. It breaks apart. Trawl net, destroyed. Mining plume, buried. Oil spill, poisoned.
these predators are effective in their environment, but defenseless against human activity. We can erase them without effort, without even knowing. A ship drags a net. A corporation mines the seafloor. A pipeline leaks. The siphonophores die. The ecosystem shifts. And we may never know what was lost, because they were not studied, not documented, not protected, just gone. The giant squid, the colossal squid, legendary, mysterious, inspiring myths for centuries, kraken, sea monsters, ships destroyed, men killed. The stories grew, exaggerated, embellished, but based on truth, because these animals exist. They are large, they are powerful, they have tentacles, they attack prey. Sailors saw them? Rarely. Briefly, in storms, at night. Strange shapes, moving through water, terrifying in their alienness. The stories spread, grew, became legend. Now we know the truth. The giant squid is real, but not 30 meters long, not sinking ships. The colossal squid is real, but not attacking people. They live deep, cold, dark, away from us. They hunt fish, squid, crustaceans. They fight sperm whales. They survive, thrive, do what evolution designed them to do. We were the monsters in the story, projecting fears, creating myths. The squid? Just predators, doing their job. On September 24th, 2025, Wikipedia updated the goblin shark entry. Details on protrusible jaws, elastic ligaments, catapult mechanism, bacial function, suction feeding. Based on research from 2008 and 2011, filmed for the first time, slow motion cameras, high resolution, researchers could see the mechanics, the ligaments tensing, the jaw shooting forward, the tongue dropping, the prey disappearing, all in fractions of a second. The goblin shark is slow, sluggish, but when it strikes, faster than the eye can follow. Precision, power, efficiency, the result of millions of years of refinement on the perfect deep-sea predator, for its niche, for its environment. But changing that environment, the shark must adapt, or perish. A esponja, bola da morte, 3.601 metros, ilhas Sanduíche do Sul, caldeiras vulcânicas, paredes de fossas, Ilha Montagu, Ilha Saunders, frio, escuridão, pressão de 360 atmosferas. Comida escassa, a esponja espera, ganchos prontos. Algo toca, dispara. Os ganchos agarram, seguram, a esponja digere lentamente. Absorve nutrientes, cresce, reproduz-se, clona-se, espalha-se, estabelece colônias. Anos passam, décadas, a esponja persiste. Mas uma operação de mineração, segundos, o habitat destruído, a esponja esmagada, soterrada, desaparecida, juntamente com centenas de outras espécies, muitas não descobertas, perdidas para sempre. Esta é a ameaça. Esta é a urgência. É por isso que o censo oceânico é importante. Por que a descoberta acelerada é importante? Por que a proteção é importante? Devemos saber o que existe antes que o percamos. Devemos valorizá-lo, protegê-lo, por si mesmo, pelo ecossistema, por nós. O oceano produz 50% do oxigênio que respiramos. Absorve 30% das emissões de dióxido de carbono. Regula o clima, fornece alimento para milhares de milhões. Sustenta meios de subsistência, inspira cultura, alimenta economias. O oceano profundo desempenha um papel crítico, ciclo de nutrientes, sequestro de carbono, reservatórios de biodiversidade, bibliotecas genéticas, mas tratamo-lo como infinito, indestrutível, nosso para explorar. Não é. O oceano profundo é finito, frágil de maneiras que não compreendemos. Os predadores que discutimos são indicadores. A sua saúde reflete a saúde do ecossistema. O seu declínio sinaliza problemas. A sua extinção avisa desastre. Devemos ouvir, devemos agir, devemos proteger, não apenas pelos predadores, não apenas pelos ecossistemas, por nós mesmos, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Em abril de 2020, a espiral de sifonóforo filmada nos canyons de Ningalu mudou perspectivas. Rebecca Helm viu-a, chamou-lhe arrepiante. Outros assistiram, viram a beleza, a complexidade, a natureza alienígena. O vídeo tornou-se viral. As pessoas partilharam-no, falaram sobre ele, fizeram perguntas. O que é? Como funciona? Onde vive? Os cientistas responderam, explicaram, educaram. O interesse público cresceu, o financiamento aumentou. Mais expedições, mais descobertas, mais proteções.
Este é o poder da documentação, da comunicação, da partilha. Quando as pessoas veem as maravilhas do oceano profundo, elas importam-se. Quando se importam, agem. Quando agem, as coisas mudam. Política, regulamentos, conservação, proteção. Começa com a descoberta, com a documentação, com a partilha. O censo oceânico entende isso. Torna os dados públicos, incentiva a comunicação social, apoia a educação, porque a consciencialização impulsiona a ação, e a ação impulsiona a mudança. O biscoito está cortado. A dulce bela camanchaca está num congelador no Chile, preservada, catalogada, documentada, DNA sequenciado. Morfologia descrita, publicada. Mas na fossa de Atacama, os seus parentes caçam, 7.902 metros abaixo. Escuridão, pressão, frio, apêndices raptoriais agarram a presa, anfípodes menores, despedaçados, consumidos, energia transferida. O predador sobrevive mais um dia. O ecossistema continua, equilibrado, funcional. Por enquanto, mas por quanto tempo? Quão estável? Que pressões virão? As mudanças climáticas alterarão as temperaturas? A acidificação afetará as presas? A mineração perturbará os habitats? A poluição atingirá estas profundidades? Não sabemos. Só podemos documentar, monitorizar, esperar e agir para evitar o pior. A descoberta da dulce bela camanchaca é importante, não apenas para a ciência, não apenas para a taxonomia, mas para a consciencialização, para a compreensão, para a proteção. Mostra que a fossa de Atacama é especial, única, valiosa, merecedora de proteção. A designação como EBSA depende de tais descobertas, de documentação, de prova de significado. Cada nova espécie fortalece o caso. Cada adaptação única adiciona peso. Cada linhagem endêmica é importante. Juntas, constroem um argumento. Protejam este lugar. É insubstituível. 2 de novembro de 2025. A data é importante, recente, atual. Isto não é notícia antiga, não é histórico. Isto está assumido a acontecer agora. Novas espécies a serem descobertas. Novos predadores a serem encontrados. Novos ecossistemas a serem explorados. O oceano profundo não é totalmente conhecido. Não é totalmente explorado. Não é totalmente compreendido. Ainda está a revelar segredos. Ainda nos está a surpreender. Ainda nos está a ensinar. Cada expedição encontra algo novo. Cada implantação de um ROV captura algo inesperado. Cada arrasto de uma rede de pesca contém algo não descrito. O oceano é vasto, profundo, complexo, levará gerações para explorar totalmente, para documentar completamente, para compreender verdadeiramente. Mas devemos começar, devemos continuar. Devemos acelerar, porque as ameaças são reais, imediatas, crescentes. A janela para a ação está a fechar-se. A hora de proteger é agora, não mais tarde, não eventualmente, agora. Cada tipo aterrorizante de predador de águas profundas explicado? Impossível. Há demasiados, demasiado diversos, demasiado especializados, mas cobrimos os principais grupos. O tamboril com luz bacteriana, o peixe-víbora com dentes de gaiola, o tubarão-duende com mandíbulas de mola, a lula gigante com olhos maciços, a lula colossal com ganchos rotativos, o peixe-dragão com luz vermelha, o sifonóforo com cortinas tóxicas, a esponja carnívora com ganchos de agarrar. Cada um representa uma estratégia, uma solução, uma adaptação. Cada um evoluiu independentemente. Enfrentou pressões semelhantes. Encontrou respostas diferentes. Evolução convergente em alguns casos, divergente noutros, mas todos bem-sucedidos, todos a prosperar, todos a preencher nichos, até interferirmos, até mudarmos as regras. Então, incerteza, risco, potencial colapso. A 31 de agosto de 2025, a Original Diving publicou factos sobre o tubarão-duende, enfatizando a sua natureza pré-histórica, 125 milhões de anos. Desde os dinossauros, quase não mudou. Esta estabilidade é notável, mas também preocupante. Se o ambiente mudar rapidamente, podem tais espécies antigas adaptar-se? Sobreviveram tanto tempo por permanecerem iguais, por aperfeiçoarem o seu nicho. Mas se o nicho mudar, se as temperaturas subirem, se a química se alterar, se as distribuições de presas mudarem, o tubarão-duende é especializado, altamente adaptado. Essa é a sua força, mas também a sua vulnerabilidade. Os especialistas prosperam em ambientes estáveis, lutam em ambientes em mudança.
Os generalistas lidam melhor com a mudança. Adaptam-se, mudam, sobrevivem. Mas o oceano profundo sempre foi estável. Então os especialistas dominam tubarões duende, tubarões enguia, tamboris, peixes víbora, sifonóforos, todos especialistas, todos em risco se a mudança vier. E a mudança está a chegar. Rápido. Os predadores das profundezas são aterrorizantes. Para nós, com a nossa perspectiva humana, os nossos medos, os nossos preconceitos. Mas no seu mundo, normal, natural, necessário. Mantêm o equilíbrio, controlam populações, transferem energia, reciclam nutrientes, estruturam comunidades. Removê-los, os ecossistemas mudam. As populações de presas explodem, depois colapsam devido à sobrepopulação. As teias alimentares desestabilizam-se, efeitos em cascata, resultados imprevisíveis. Vimos isto em Terra. Remover lobos, os veados sobrepovoam, a vegetação diminui, a erosão aumenta, os riachos mudam. Paisagens inteiras transformam-se. Os mesmos princípios aplicam-se no oceano. Remover predadores de topo? As presas prosperam, depois sofrem. Predadores de nível médio competem, vencedores e perdedores, novos equilíbrios, mas diferentes, menos diversos, menos resilientes, menos estáveis. Proteger os predadores de águas profundas não é sobre eles, é sobre tudo. O sistema inteiro, o oceano, o planeta, nós. Cada tipo de predador de águas profundas partilha pontos em comum. Adaptações para a escuridão, bioluminescência para a luz, olhos grandes para a visão. Linhas laterais sensíveis para a detecção de vibração. Quimiorreceptores para cheiro. Eletroreceptores para campos elétricos. Mandíbulas que se abrem amplamente. Dentes que agarram ou empalam ou rasgam. Estômagos que se expandem. Metabolismos que abrandam. Mecanismos de flutuabilidade. Tolerância à pressão. Adaptação ao frio. Tudo necessário. Tudo crítico, mas também especializado. Específico para as profundezas. Mover estes predadores para águas rasas? Não conseguem sobreviver. A pressão está errada, a temperatura está errada, a luz está errada, a presa está errada. Estão perfeitamente adaptados para as profundezas, apenas para as profundezas. Em mais lado nenhum, perder os habitats do oceano profundo, perder estes predadores permanentemente. O guião termina não com um resumo, não com repetição, não com moral, mas com um facto, uma revelação, que reformula tudo. A 20 de novembro de 2025, investigadores que examinavam núcleos de sedimentos do fundo do mar do Oceano Antártico descobriram algo inesperado. Camadas de enterro em massa, datando de décadas recentes. Contendo restos de centenas de organismos de águas profundas, incluindo anfípodes predadores semelhantes à dulcibela camanchaca, esponjas carnívoras, peixes víbora, dentes de peixe-dragão, bicos de lula, todos sepultados juntos. A causa? Desconhecida. Mas as teorias apontam para eventos súbitos de esgotamento de oxigênio, zonas mortas a expandir-se, mais fundo, mais rápido, matando tudo o que não consegue escapar. Os predadores que governaram o abismo por milhões de anos, desaparecidos, em momentos, preservados em sedimentos. Um aviso escrito em pedra. O oceano profundo não é imune. As ameaças chegam a todo o lado. Mesmo as fossas mais profundas, mesmo as águas mais frias, mesmo as zonas de maior pressão. Nenhum lugar está seguro. Tudo está conectado. E o relógio está a andar.